Good evening, everyone. Welcome to Takshara Academy. So, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ let us discuss about the next chapter related to the academics. So, that is the chapter number 11, alcohols, phenols and ethers. Okay. So, if we come to the alcohols, phenols and ethers, so usually general agi, what is the meaning of alcohols, phenols and ethers? So these are alcohols, phenols and ethers are the basic compounds for the formation of detergents. Okay, detergents formation agodukke. So these are the basic compounds anta helbodu, and also antiseptics and fragrances respectively. So alcohols, phenols ಮತ್ತೆ ethers what are the main vital roles ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, so these are used as a basic compounds for the formation of detergents ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ antiseptics ಇರ್ಬೋದು or fragrance preparations ಅಲ್ಲಿ different kinds of varieties of alcohols, phenols ಮತ್ತೆ ethers ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then next we have the classes of compounds find wide applications in industry as well as in day to day life. So day to day life ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಥರ್ಸ್ ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಶಿಂಗ್ ವುಡನ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಸೊ ವುಡನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೆಥನಾಲ್, ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಚೀಫ್ಲಿ found in day to day life, and it is containing a hydroxyl group irutte ಮತ್ತೆ hydroxyl group called as ethanol anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ethanol is called as what? Not methanol. Ethanol is ordinary spirit and which is used for the polishing wooden furniture. So ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು wooden furnitures ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆ ವುಡನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥನಾಲ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಎಥನಾಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ ಈಸ್ C2H5OH. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಶುಗರ್ ವಿ ಈಟ್, the cotton used for the fabrics, the paper we use for writing are all made up of compounds containing OH groups. Okay, so iga in the preparation of the sugar manufacturing process alli ಮತ್ತೆ cotton in the form of fabrics preparation alli, and also the paper which we are using for the writing purpose, no, so that papers and are made up of compounds. ಸೊ ದಾಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಶುಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುವಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ these are the compounds containing CO single bond. ಸೊ CO ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಈಥರ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ COH ಒಂದು C ಅಥವಾ R ಗ್ರೂಪ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ದ linkage of carbon and the oxygen atom, so we are going to categorize the compounds into a 3 ways ಆಗಿ categorize ಮಾಡ್ತೀವಿ. The first one is alcohol, and the second one is phenol, and the third one is ethers ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು OH ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ OH ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಸ್ ಎ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ OH group is bonded to an alkyl group. ಸೊ OH ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿರುತ್ತೆ? ROH is the ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ROH is what? ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಾವು ವೇರ್ R place ಅಲ್ಲಿ if we substitute any of the alkyl groups, no, we will get the number of hydroxy derivatives of aliphatic hydrocarbons ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಎಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ಓ ಎಚ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೊ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಓ ಎಚ್ ಮಧ್ಯೆ ಲೈಕ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಓ ಎಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಆಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then second one we have phenol. So phenol is having the functional group hydroxyl group, that is OH. ಸೊ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಎಚ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಟು ಅನ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ AROH ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಅರೀನ್ ರಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಫಿನಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೀನ್ಸ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಅನದರ್ compounds which contain CO single bond, that is ether. So ether is having the functional group COC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ROR ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ROR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೇರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ COC ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೋ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ is bonded to aryl group ಅಥವಾ R group. So AR represents any of the aryl group and this R represents what? Alkyl group. So ನಾವು ROR ಅಂತ COC ಅಂತ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ROR ಅಂತ ನಾವು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು R ಅನ್ನ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು R ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಈಥರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋಂತ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಡೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರ್ ಡೈ ಅರೈಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಡೈ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರ್ ಡೈ ಅರೈಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಓ ಬಾಂಡ್, ಓ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಹಾವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ಫಿನಾಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈಥರ್ ಇದೆ. 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 3 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈಥರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ based on attachment of OH group, based on attachment of OH group to the R groups, based on the attachment of OH group to the R group. So ಏನಾಗುತ್ತೆ, alcohols are classified into mono, ಡೈ, ಟ್ರೈ ಆರ್ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ROH ಏನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ, ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು CH3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ CH3OH ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಒಂದು OH ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು CH3 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೋನೋಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು C2H5 ಗ್ರೂಪ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮೋನೋಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ alkyl group, so adana we call it as what? Monohydric alcohols. And second classification we have what? CH2OH anta ide. So hydrogen atoms are replaced by OH agide. 2 OH groups are attached to the 2 carbon atoms ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we call it as dihydric alcohol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, then next third example we have CH2OH, CHOH, CH2OH ಅಂತ ಇದೆ. So ಇಲ್ಲಿ each hydroxyl groups are attached to the carbon atoms. That means 3 OH groups are attached to the 3 carbon atoms ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we call it as trihydric alcohols ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಈಗ based on how many number of
ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ಮೋನೋ, ಡೈ, ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಅನದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದಟ್ ಈಸ್ based on the alcohols. OH group is linked to the carbon atom, and that carbon atom is undergoing what, sp3 hybridization. So sp3 carbon atom ge link agidre, if OH groups, okay, OH groups are linked to the sp3 hybridized carbon atom. Based on that, again the alcohols are classified into primary alcohol, secondary and tertiary alcohol anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ sp3 hybridization. Okay, which undergoes what, sp3 hybridization. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು CH3 ಅಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲೊಂದು CH3 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ OH group is attached to the secondary carbon atom. So this is primary carbon atom. Okay, so first carbon atom is primary carbon atom, and here this we call it as secondary. Why ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥರ್ಡ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ ಎ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ primary and the middle carbon atom is secondary, and here it will becomes what, tertiary carbon atom. So ಈಗ secondary ನೀವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ OH group ಗೆ ನಂಬರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ OH group is attached to the second carbon atom ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, so that is secondary ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ 3R ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ 3CH3 ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ, ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ 3 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ we call it as tertiary carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟರ್ಷಿಯರಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we call it as tertiary ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಾಟ್, sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್. sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ the position of the carbon will be differ in such a way that primary, secondary ಮತ್ತೆ tertiary ಆಗಿ ಡಿಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. for those carbon atom OH group is attached, so that ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, sp3 hybridized carbon atom ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. okay, so based on that there is a classification in the form of primary, secondary and tertiary. then next some more classification we have. Allylic alcohols anta ide. Okay, so already we studied like allylic carbon atoms andre enu anta ನಾವು already study ಮಾಡಿದ್ವಿ. like allylic halides. ಸೊ ಅಲಿಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲಿಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್ skeletal formula, that is which is having C double bond C, single bond C, then OH, so that we call it as what, allylic alcohols anta heltivi. So where OH group is attached to a sp3 hybridized carbon adjacent to the carbon carbon double bond. So carbon carbon double bond iruanta next carbon atom ge OH group link agidre adanna ನಾವು allylic alcohols anta heltivi. So adrallu we have again 3 types, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷಿಯರಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ OH group is attached. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ OH group is attach ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we call it as ಪ್ರೈಮರಿ ಅಲಿಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಸೊ the second carbon atom athwa this we can take this is 1 2
3 4 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಲಿಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ತ್ರೀ this carbon is surrounded by the three different alkyl groups ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ which is called as tertiary carbon atom. For tertiary carbon atom, if OH group is attached, we call it as tertiary allylic alcohols ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. So then next we have benzylic alcohols. So benzylic alcohols ಅಂದ್ರೆ OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom next to an aromatic ring. So aromatic ring ಗೆ benzylic ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ benzene ring ಇರುತ್ತೆ. So benzene ring ಗೆ next carbon atom. See, if we write this is as a CH3, so in this one of the hydrogen atom is replaced by OH ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ we call it as benzylic carbon. So this is what benzylic carbon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, where OH group is attached to a sp3 hybridized carbon atom which is next to the aromatic ring. ನೋಡಿ ಇದು aromatic ring and ಇದರಲ್ಲಿ this carbon atom undergoes sp3 hybridization and that carbon is linked to what OH group ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we call it as primary benzylic alcohol. Then secondary benzylic alcohol ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದು benzylic benzene ರಿಂಗು and ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ so that which is called as secondary benzylic alcohol. And here 1 2 3, so for this carbon atom we can call it as tertiary carbon atom because which is surrounded by the three different groups, so that it is a tertiary alcohol. And that tertiary alcohol ge benzene group attach agide as well as OH attach agirodrinda we call it as what benzylic alcohols anta ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, next we have next classification ಹೋಗೋಣ. Compounds containing carbon sp2 hybridized carbon OH bond. So ಈಗ carbon atoms OH group is attached to the vinylic vinylic ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿನೈಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿನೈಲಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇಫ್ OH group is attached, for that we call it as vinylic alcohol. ಸೊ ಈಗ CH2 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CHOH9 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ vinylic alcohol, where OH group is bonded to a carbon carbon having double bond ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ವಿನೈಲಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, where the carbon atom undergoes what sp2 hybridization. sp2 hybridization ಆಗುತ್ತೆ. Then next ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋಣ. See here we have mono ditrihydric phenols anta, so that is based on how many number of OH groups are attached to the benzene ring. No, based on that again there are so many classification under phenols. See the first classification we have monohydric alcohol anta ide. See like here we have for one benzene ring OH group 1 attach ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ monohydric. Then here we have two here also we have for toluene. ಸೊ ಈಗ ಈ OH ಗ್ರೂಪ್ ನ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದ CH3 ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೋನೋಹೈಡ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ benzene ring is having the 2 OH groups. So ಅಂದ್ರೆ 2 OH group ಇರೋದ್ರಿಂದ we can call it as dihydric phenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, dihydric phenol. Then last one, so at ortho position and para position and meta position there is a attachment of OH groups to the benzene ring is called as trihydric alcohol. Based on how many number of hydrogen atoms are attached to the benzene ring, based on that we have classification for the phenols.
ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಥರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹಾವ್ ಟೂ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂತ. ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ where alkyl or aryl groups are attached to the oxygen atom or the same. So ಈಥರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ಓ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ವೇರ್ ಆರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಅಥವಾ ಸಿಮಿಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್ ದ ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ C2H5 and this is ROR or C2H5O C2H5. The next classification we have mixed or unsymmetrical ethers anta ide. So that is when alkyl or aryl groups are attached to the oxygen atom or different. So iga ROR form alli one R group alkyl ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅರೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಈಥರ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಅಂಡ್ IUPAC ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ IUPAC ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡು ಆ ನೇಮನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ IUPAC ನೇಮ್, IUPAC nomenclature. So IUPAC name nomenclature ಅಲ್ಲಿ as I told you, so before root word we need to substitute prefix, then root word, then suffix. So this is the formula. Under prefix we need to check whether the given compound is cyclic or not. Then next substituent group, root word is alk term we need to find out. Then secondary suffix, the primary suffix and secondary suffix we have under suffix. So adralli primary suffix alli we are going to discuss about whether the ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ IUPAC ನೇಮ್ ಆಸ್ ಪರ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Yes, the first one we have CH3OH ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್, ನಮ್ಗೆ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಈ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೀಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್. ಅಂಡ್ IUPAC ನೇಮ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಮೀತ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ there is no the bond between carbon and carbon. Here there is a presence of carbon and hydrogen. So the common name is methyl alcohol and the IUPAC name is methanol we call it as. Then second one we have, see first carbon atom ಗೆ OH group attach ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ methane 1 ಅಂತಾನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. And second example we have CH3 CH2 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ
And in this, so now second example ge bandaga, so second example alli we have CH3CH2OH anta ide. ಸೊ ದಿಸ್ CH3CH2OH ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಎನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, ವೇರ್ ಎನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅಂಡ್ so n represents what the normal chain. So straight chain alli OH group is attached to the first carbon atom, so that and the total number of carbon atoms will be prop 1 all anta ide. Okay, and third example is CH3CH CH3OH anta ide. So commonly we call it as isopropyl alcohol, and the IUPAC name is prop 2 1 all anta ide. This also you can easily identify. Then next we have CH3 CH2 CH2 CH2OH ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎನ್ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಅಂಡ್ IUPAC ನೇಮ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯೂಟೇನ್ 1 ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. Then next, so this is fourth one and this is fifth one. So fifth one we have CH3 CHOH CH2 CH3. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸೈಡ್ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ secondary butyl alcohol. And if we come to the IUPAC name, root word is but, and at second carbon atom there is a presence of CH3 group, so that 2-methyl propane 1-all is the IUPAC name for that given compound. Then next we have CH3C CH3CH3OH. So this carbon is a tertiary carbon, so the tertiary 3 CH3 groups are the tertiary butyl alcohol. And if we come to IUPAC name, we call it as 2-methyl propane 2-all anta irutte. And the last example is OH CH2CH2OH anta ide. And idralli we call it as OH ಸೊ ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈಥೇನ್ 1,2 ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಥೇನ್ 1,2 ಡಯಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಹಾವ್ CH2 CH3. ಸೊ ಆಲ್ ದ three OH groups are attached to the 3 different carbon atoms, and we call it as glycerol, and the IUPAC name is propane 1,2 triol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. propane 1,2, 3 triol. So that is about the naming of the alcohols. So then next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ಗೆ nomenclature. So benzene ring which is having not any of the bond and linked to the OH group ಆದ್ರೆ called as cyclohexanol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, cyclo Hex is 6 carbon atom, N is single bond, and OL is that is the addition to the followed by the root word anta ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then second example ಅಲ್ಲಿ we have 5-membered ring, and which is linked to the OH as well as CH3. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ 2-methyl cyclopentanol. ಓಕೆ, ಸೊ 2-methyl cyclopentanol ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ another naming for what the organic compound which is having the phenols. Next we have phenols, different kinds of phenol. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೋಡಿ ಟಾಲಿನ್ಗೆ OH ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಥೋಕ್ರೆಜಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ OH group is present on right side to the CH3 group, sorry, on ortho position to the OH group, so that which is called as orthocresol. And the IUPAC name ಬಂದು 2-methyl phenol ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಸೇಮ್ OH ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಟಾಕ್ರೆಜಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಬಂದ್ರೆ 3-methyl phenol ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next we have paracresol. So paracresol anta andre, so ಈ OH group is present on para position to the
ಟಾಲಿನ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ರೆಸಾಲ್ ಅಂಡ್ 4-methyl phenol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 4-methyl phenol. ದೆನ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ IUPAC ನೇಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ದ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಫ್ 2 OH group is attached they call it as catechol, not as a ಫಿನಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as catechol ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಬೆನ್ಸಿನ್ 1,2 ಡಯಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, if the same OH groups are present on meta position to each other for the benzene ring is called as resorcinol ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and the IUPAC name is 1,3 diol and benzene ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1,3 diol ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. and next last one is benzene ಗೆ OH group opposite side ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ವಿನೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ವಿನಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ 1 and 4th ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಇದೆ, ಸೊ 1,4 ಡಯಾಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ IUPAC ನೇಮ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ROR. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ CH3OCH3 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. IUPAC ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರೆದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ, methane. And second example is C2H5OC2H5 diethyl ether ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ethoxy ethane is the IUPAC name. And next one we have this side alkyl methyl group and this side we have propyl group. So that ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಎನ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಈಥರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಬಂದಾಗ 1-methoxy. ಸೊ ನೋಡಿ, this is called as methoxy propane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, just because of the 3 carbon atoms in that. Then next we have C6H5OCH3 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, OCH3 ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ we call it as common name ಅನಿಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and one more name is there, that is phenyl ether ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. so like this. So this is what methyl phenyl ether, also called as anisole anta heltivi. And the IUPAC name is methoxy benzene. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, so this is methoxy group and benzene is called as methoxy benzene for the IUPAC name. Then next we have C6H5O CH2CH3. so it is nothing but benzene ring ಗೆ O ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ C2H5 ethyl group attach ಆಗುತ್ತೆ. so ಅದನ್ನ ethyl phenyl ether ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, we call it as phenotol. ಸೊ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ CH2CH3 ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಥೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫಿನಿಟೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and the IUPAC name ಬಂದು ethoxy benzene, we call it as. okay, so then next we have C6H5OCH2 6 times CH3. so we have total groups, carbon groups like CH2 6 times and CH3. so total 8 alkyl groups are there. sorry, not 8, 7 alkyl groups. so that heptyl anta tagoltevi and this is alkyl group. so that is aryl group, we call it as phenyl ether. so the IUPAC name is 1-methoxy phenoxy heptane, 1-phenoxy heptane ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. then next examples also you just go through once. okay, then next we have ನೋಡಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು CH3 and next OC2H3 and CH3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ IUPAC ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ethoxy. so second position ಅಲ್ಲಿ ethoxy 1,1 dimethyl. see ನೋಡಿ, ethoxy ಗೆ 1 2
So this is 2 and 3, 4, 5. Okay. So phenyl group ಇದೆ, sorry, here 1, 2 dimethoxy ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1, 1 ಡೈಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಲೈಕ್ ಸಾರಿ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಥಾಕ್ಸಿ 2 ಎಥಾಕ್ಸಿ 1, 1 ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ROH ನ ಲೈಕ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ oxygen of the OH group is attached. Oxygen of what? OH group is attached to the carbon by sigma bond. So ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ O ಮಧ್ಯೆ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿಗ್ಮಾ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ sp3 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ CH3OH ಇದೆ, CH3OH madhye, so whatever the C and oxygen is there, no, so that will be formed or attached to the carbon by a sigma bond. So this single bond is called as what? Sigma bond anta heltivi. And idralli so there is a bond which is taking place for the oxygen is like 108.9 degrees Celsius, and this bond length in between the oxygen and hydrogen is 96 picometer, and in between carbon and oxygen atom there is a presence of the length, bond length will be 142 picometer anta ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಥನಾಲ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಅನ್ಶೇರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ the bond angle slightly less than that of the tetrahedral ಆಗೋದ್ರಿಂದ, so this repulsion between the electron pairs of oxygen ಆಗೋದ್ರಿಂದ, so there is a the energy of the bond is going to decrease ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು.